Governor. May I help you, Mr. McCraith? I'll take my leave of you, Governor. Mr. McCraith? Good day to you, madam. Richard? That you? Afraid not, ma'am. Red McCraith, I'm a banisher. Is that a breed of doctor I've not heard of? I need no bandages. Not exactly, no. What brings you here, Doctor? I'm starting to wonder myself. I'm a banisher. I'm here to help the colony. I'm to lift the curse. That'll be nice. What colour did you say your name was? Red, ma'am. Red McCraith. You, young man, have a tongue as refined as your appearance is rough. I'm Hepzibah Perkins. Goody Perkins to you. May seem a strange question, but have you noticed anyone acting strange? Strange, you say? Who of late has not been acting strange? Well, there's always the alewife. I can't remember her name. She's furtive. She wanders. I'll bid you good day, Goody Perkins. May God grant you grace, Mr. McCraith. This is locked from the inside. Smells. It's justice. Start anew. Shite on these people. They can't hurt us. But how could you make him kiss it again? Oh there. Are you all right, sir? We're closed. Now. Out with you. Leave. Leave. I can tell from your surly demeanour that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Red McCraith. I'm a banisher. I'm searching the area for evidence of witchcraft. And you, I can tell, are itching to help me. Show your shiting shapes, goose peddler. No witches here. Only myself, Caleb Watson. The governor bade me make the rounds. Is anyone acting strange? Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them.
I ain't got no secrets. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. And when you're done, if you're any kind of man, you'll come back here, doff your cap, apologise, then shite off and never come back. If you're looking for someone acting strangely, I think you've found your man. I'll be leaving you alone for now. A man content with his own company is never alone. You hear that? Good one, right? This is wrong. It's wrong, I tell you. Fascinating. Does each citizen have their own? What do you think? 2 of them are missing. Alexander and Ruth Watson. Family? Fear not. You'll bugger off soon. They both will. Being courted by 2 brothers This at once wrong. rarely ends well. It's wrong. I Personal tell you. experience. Don't go there. Debris from a burned down house? Why keep it here? What's this? It's not metal, not wood. Bone. It's bone. Lovely. Ruth and Alexander Watson, the cobbler's wife and brother. Caleb Watson is out of his mind with grief. I think we need to talk to Caleb Watson. It's ours anyway. Should have been ours since the beginning. You know it's true. Fear not. They'll bugger off soon. They both will. It's ours anyway. Should have been ours since the beginning. You know it's true. This is wrong. It's wrong, I tell you.
ours since the beginning. You know it's true. You done enough sniffing? Hmm? Tired of the smell of your own arse? You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. A pox on you. And a pox on your questions, too. You'll not take him head on. You must take your time, outflank him. There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Were you telling the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name, 'cause I'm a greedy little prick. You're frank. You don't sound like you regret it, though. No, the past's the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory. It was terrible what happened to your wife and brother. Might have helped if you'd mentioned it. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me shite bag brother, and shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's Acre, and I'll speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre, and good riddance to both. God's Acre concerns you not. You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. Buried. Buried all. Quiet, you. And you can shite off, taking your nothing happened with you. Whatever happened, it happened at God's Acre. Give us this day our daily bread. Our bread. Not our ale, our bread. Do you want us to starve? Thoughts on Caleb? You first, young man. Talking to Caleb felt like talking to a group. I'm thinking possession. Possession is plausible, but the clues are confusing. We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. God's Acre? God's Acre. Too heavy to lower from your side.
Here we are. Let us find the graves of Alexander and Ruth, and whatever got Caleb acting so strange. Someone's been doing some undertaking. In New Eden, there's much to be done. Back down to hell! They brought more friends. Grey robbers. Yes, but what exactly were they stealing? We're not finished here. Love a bit of this. This seems to be going well. Ruth Watson. There's another grave beneath it.
to distract wayward specters. Rudimentary. Someone's had a little training. Standing by. Try this on. If undertakers did this, they should find other work. I doubt there's a job on Earth that suits whatever did this. Here did lie Alexander Watson. Did Caleb take their bodies? Someone did, and he's at the top of my list. Well, they made quite the mess. Perhaps the decoys may show us the way. Follow the path. Don't get too close. I'll try. That's what I was talking about when I said don't get too close. Demonology. I should have known. What in God's green hell is this? Fight now, talk later. What's that thing have? No, no, no! What in God's green hell is this? Fight now, talk later.
going to attack. You're done. Not here! Not now! What in God's green hell is this? Fight now, talk later. You'll get it next time. Oh, I don't like this. Help me, I'm hot. Watch it. That harvester switched form. Physical to spectral. They do that. Hey! Get back here now! What in God's green hell is this? Fight now, talk later. Don't just stand there. Move! There's more of them. Standing by. Watch it. That harvester switched form. Physical to spectral. They do that. Get the hell out of there! Bloody bots. Think you could take on a ghost? It's about to strike. Not sure how much more I can take. Come
here! You shouldn't stay in there. What in God's green hell is this? Fight now, talk later. Blasted pest! Running away, are we? Have a bit of this. There's a hand. Aye. Aye. Leave it to me. Oh, I don't like this. Watch it. That harvester switched form. Physical to spectral. They do that. I'm right here. This isn't over yet. Aye. Now the fight's getting interesting. Move, Red. Ready and wait. A vicious scourge that despises the living. In these lands, what a surprise indeed. Shrines now? With bones? It's like Lady Blackwood's boudoir around here. I sense a fragment of the past. Oh there, fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes. But also shoddy. It's very poor work. Are you sure we didn't miss anything? With a bit of luck, we'll find what we need.
draft. From the invisible. What is this? It looks like a butchered version of the ritual of lesser palingenesis. The ritual of... that ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that ritual. No step from the shadows. Oh, shite. A scale fogach small. As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Death's knot is unsevered, and I shall cut it. Come to me, Ruth. Come to me, my love. Come back to me. Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit, so it took his. Caleb is no longer Caleb. Is he still in there too? He used pieces of his wife and also of his brother. Ruth, Alexander, Caleb, could be any combination of them in there. Let's go find out which. They brought more friends. It's coming for you! Get out of there! Die, you bastard! That ritual, no. I suspect it's beyond me. It's not, but we agreed you won't need it. Besides, Caleb's work was poor. Your work is good. A ritual like that. Good is not a word that comes to mind.
Give us this day our daily bread. Our bread, not our ale, our bread. Hush now. All is well. Nothing bad will ever shite off. We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. You're not Caleb, are you? Or at least not entirely. Ah, can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back, and I live here now. So many questions. Where to even start? He was trying to bring his wife back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband, and a truly terrible witch. The ritual went to shite, because... of course it did. Do both of you share Caleb's body? Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? There's something else you should know. If you don't know it already. I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. You used the ritual to bring Ruth's spirit into Caleb's body. Why? Love moves a soul to strange endeavors. We deserve a better life. I set myself to claiming it. I understand your anger, more so your desire. But what of Ruth's? Did you consider what she wanted? Caleb stole a life from me, but he also stole Ruth's voice. She shrank beneath him. Of course she wanted a second chance at life. I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved ourselves out a little happiness at last. I'll not have you break it. Please, leave us alone. Give us this. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. I'll be leaving you alone for now. Alone? Not really. Hush now. All is well. Nothing bad will ever come to us again. Ruth and Alexander are having an affair in her husband's body. I can't find an angle that isn't just plain wrong. Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost tie, we can talk to her. Ghost wards cannot manifest. The ghost wards feel far away from here. Just one keeps me from manifesting. Fancy knocking it down?
manifest now. To make you angry. The house that burned down. The roof fell in with them inside. There's a lot of debris.
Time must be nearby. What is lurking here? Time to work, Banisher. This work shows real sensitivity. Caleb? Maybe. Not Alexander. I suspect we've just learnt a little about Ruth. Of course. Ruth's heart binds them like a bushel of rotten corn. What do you have there? Stop right there, you rank rump. Whatever you found, it ain't yours. You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. I find that odd. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Stow your tongue while I speak with Ruth. Ruth, can you hear me? Can you speak? Puck off and die. I'm in charge here. No. Hush ye, Alexander. I'll speak. I'm Ruth. I hear you. I'm Antea Duarte. We're here to help. I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. Go to hell in a bag of shite. We're fine, and you have not the right. You hear? You've not the right. Her heart! Give it back! Femi mi garmo. No more does he silence me. We may speak. Help me, please. Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. Thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, clients would bend his ear. The Haskell boy, for one. As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Nonsense, really. But Caleb was listening. Wait, Lammy Haskell gave Caleb the resurrection ritual? After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Lammy, in his misplaced generosity, gave it. Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Caleb's letter changed your life. How did it feel at the time? It tore me in two. I loved Alexander. But I deserved to marry a man who would be true. Caleb seemed decent. I believed he loved me. I thought I married the better brother. But I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. No one deserves this. How did Caleb treat you?
with adoration. I was an idol, worshipped yet unloved. He was the sculptor and I was the statue, smiling down, unmoving from my pedestal with nothing to say. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost of his dead brother. Please, let me out. Ruth, your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his brother Alexander to take you hostage. Once we deal with the Watson brothers, you should be free to ascend. Do what you must. I'll suffer it if it leaves me free to go. No! We can stay. Please, Ruth, let us stay. Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Your so-called life is no life at all. Игорь, привет. Caleb lied and stole your love. Нет, ведьму пока не ищем. Тут семейные дела, разборки. We're ending this nonsense now. Так. Что пока есть, проебали? Alexander, yours is no romantic fable. There is no moral to this tale. You're a hostage taker. Nothing more. No. Роман не спит, он уже спрашивает у тебя, что там по КС. But Ruth and I are in love. Greedy men fight over a woman as if she were a thing. I'm done with that old story. Time to tell a better tale. Ruth is free to go. I shall have my rest now. Thank you. You are dead. You are no more. А вы в рейтинг играете или чё? Или так? Are they gone? Am I speaking with the cobbler, Caleb Watson? That you, Caleb? I think... yes, that's me. Or it was me, once. For my bastard brother was my hollow keeper. You're not entirely innocent, though. If you'll permit the unfortunate expression, there was more than one of you in it. My brother deserved damnation, and you gave it to him. I am an imperfect man, but if you're considering the same for me, I'll not go without a fight. I too am an imperfect man. I have mercy and patience in limited supply. Let's not test those limits further, eh? Ну, вы читаете? Ну, без рейтинга неинтересно. Alexander loved Ruth like a man loves his hat. Love a woman like a thing, and you do not love her at all. Ruth deserved better, in life and in death. Если любишь женщину как вещь, то это значит, ты ее не любишь. Their choices are not your business. Понимаете? Мысль-то какая? And their consequences too. Don't worry. We could win a battle, but we can't win the war. Nobody should conquer death, and we don't want to pay the price of trying. С кентами. Good. Now, let's see what Lammy Haskell has to say about raising spirits from the dead. Кенты. А, не, он не здесь. Что там по китам? А, тут нельзя спуститься? А, можно. А, вот сидит. Так. Governor. May I help you, Mr. McCraith? I have to admit, this is an Его unusual сын чародей. Его? Have you solved it? А он этого не в курсе? I believe Нет so, еще. but the culprit was not responsible for the plague, at least not directly.
Have you found the witch or have you not? Someone here has been dabbling in some dark magic. I have the name. So, what are you waiting for? Don't you want to hear the name? I do not need to. The principle is what matters. Not exactly. The name is Lamentation Haskell. No, it can't be. My son is studious. Curious, too curious at times perhaps, but he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Even if true, it would only mean my son was exposed to corruption. It Правильно. happened before. Прости. Bring me Ой, proof, скучно. Banisher. Ой, Find the чуть не real упала. source of evil. I'll get it. Mark me. Мне было неинтересно последний раз. I must find your son, Governor. Даже куряту не люблю. Ну, как-то вся милота ушла. Ты бегаешь, бегаешь, никого не можешь убить. Все здоровы. Я залезла на другой участок, а там просто каждый тебя хочет убить. И они все почти с 30-м уровнем, то бишь ты должен развиться, видимо, перед тем, как туда попасть. Needless to say that I count, of course, on your discretion. He was quick to condemn till it was his own son on the block. Who's he really protecting? We'll bring him the proof he wants. If the boy is guilty, his father may not be able to protect him. Нет, картинка у них проработана. Причем эта игра вообще, я не видел ни одной рекламы о ней. Ну да. Только если мы вот это Гидеона бы не посмотрели. Угу. Так что дело не в маркетинге, блядь. Ну, у нее есть свои косяки. Она, наверное, не на каждого. Ты говоришь, тебе скучно. Ну, мне скучно. Опять же, в Ведьмаке не было скучно, хотя она похоже. Ну, что-то есть, в общем. Меня, знаешь, что раздражает? Что здесь все проходы боком, блядь. Ну, тупизм. Это да. Ну, это, походу, сделали, типа, загрузочный экран, блядь. И что ты не можешь там в некоторых моментах куда хочешь пойти. Ой, это тоже. Ну, а линейные по большей степени. Подожди, не туда иду. Вот тут назад ты бежишь. Ощущение, что здесь не была. Вообще не туда. Так, так. Расхваливали ее, расхваливали, а она тут зависла. Ой, я тут не заберусь. И тут тоже. Походу, надо будет там идти все равно. Какая она? А в Казахстане тоже праздник? Завтра. Не знаю. Ну, наверное. А Игорь, походу, ушел. Я, скорее всего, укладывать. 3 часа как раз 11:30.
Еще одну загрузочную. Да? Думаешь, это загрузочная такая? Угу. Склейка с этих на локации. Он написал нет. А, нету. Или не ушел. Или нет праздника. Или не укладывает, да? Давай еще поехали. Дочка крем жены спрятала. Ищу, хожу. Так она сама еле еще даже не ходит, а как она уже спрятала что-то. А она уже крем спрятала. Ну, Она, видимо, решила, что у нее морщины. Возможно. После родовые. У дочки. Намазалась. Hell's balls. What happened here? Something's emanating from under there. Божечки мои, это что такое за красота? Что? Thank me later. Да ё-моё. У тебя дочка как енот? Да. Это что такое, блин? А, он, смотри, он худеет. Куда его убьет? Да. Все. Уже ходит с опорой. One of these must be Lamentations hideaway. Ну что у вас шок? Я не знаю. Что, находит с опорой? Ага. Beware. Wards. А шок нет. A ward restrains me. То есть улепетывает постоянно. Угу. С опорой. Угу. Надо лазурь сломать. Я не знаю, ее держит оберег, и я должна... А, вон он, по-моему, с той стороны. Должна его найти. А как туда залезть? Ударю, наверное, бабе. Баба не Такие может. уже почти 10 месяцев. А чё? Я думал, что они попозже Plantation ходят. Haskell, are you here? Да, по-разному. Can you find a way around the locked door? Я не знаток. You were studying botany. Why botany? The incisions are clean. The precision of an expert. There's magic here, though faint. Кто-то животных разделывает. Так. Деревяху можно сломать. Что сломаем? Еще какая-то ключевая. Он вечно твой. Mean anything to you? Not a thing. You mentioned an old mill. Seemed fascinated by the place. Почему в Казахстане нет? You find the key to open this. Праздник? Да. Я не в курсе.
что неправильно. Я знаток в получении пиздюлей в пабге. Nothing incriminating. Yet. Remember what we found at Caleb Watson's? Maybe we're not looking in the right place. If I had something to hide, I might hide it in an abandoned mill. Добраться до мельницы. Где мельница? Ого! А тут карты небольшие. Да, по 23 февраля. Да. Загрузка. В этом, в Годоваре также. Там ползают загрузки. И ты не чувствуешь, что ты это вечно в загрузке. Его празднуют неофициально, кто служил в советской армии. Короче, празднуют. They never learn, do they? И что такое-то? Что нам вылезало-то всякой хрени? Я даже не успела. День самбазы. Что такое? Сарбазы. Ты у меня спрашиваешь, как будто я казах, а я не знаю. Не, ну может быть это я какая-то непросвещенная. Я не просвещен за Казахстан вообще. Я думала, знаю, что у них примерно такие же праздники и все. Я думал... Это все мои познания. Я единственное за Казахстан знаю, что у них проводили ядерные испытания. They never learn, do they? А цель нажать? Не могу. Жди, оно там, ей не очень хорошо. Эй, 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 эй. Эй. Да. Ну так сейчас все КП, блядь, потратишь людей. Я хотела убежать, а он... О, боже мой. Ну, а что она не может сделать? Нихуя не может сделать. Я хотела этот большой удар его. Он не перезарядился еще. Эй, 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 эй. Нет уж, ни в кого ты не будешь вселяться. Сарбат — это солдат. Наурыз в марте. Задолбали. А еще... Он показывает стрелкой. Куда ты смотришь? Куда? Я собирала вот эту штуку. Perfect for his research. Perfect to hide secrets. Так. He's not out here for pleasure, that's for sure. Опять загрузка, по-твоему? Здесь нет. Именно когда в каком-то ущелье. В Логоножке. Что? В Логоножке. I felt it too. Была заголовка. Блять, я засыпаю от этой игры, не понимаю. A malignant will is placed upon this, just like the one we found earlier. We should find that ritual Seeker told us about. I've kept her notes about the hut location.
А, вот тут кто-то есть. Восьмерик. Я не понимаю, как туда добежать. Ну, рысь, что это такое вообще? Это о чем вообще праздник? Как у нас 1 мая? 1 мая? День труда? Не поняла, что тут горит, если тут ничего. Опачки, это что такое? Это интересно. Опачки, это что такое? Блин, эти птицы, мне всегда кажется, что это где-то у нас. Наурыз. Новый день. Праздник прихода весны и Нового года по астрологическому солнечному календарю миранских тюркских народов. Ясно. Blair preferred to feed them, and I was too busy dreaming. And you? Oh, I cooked them for dinner. The lambs, I mean. Короче, праздник высосанный спать. But they weren't hungry. Праздник весны. Ну, 8 марта у нас же Так тоже он пишет типа. Наурыз, а мне исправляет на Навруз. Может, это разное? А вот здесь есть Наурыз. Праздник весеннего обновления. 21-23. Наурыз, да. Ну и обновление природы. Символизирует плодородие, дружбу и любовь. Смотри, как они одеваются. Не, ну у них Красота. красивые эти костюмы. Ну, в принципе, у нас эти народы, которые дальневосточные, в принципе, то же самое. Мне кажется, это все в одну стихию. Для меня Казахстан... Какая, у кого... Как ее, блядь? Монголия, Казахстан. По мне, это как будто вот один народ. Ну, даже одеваются как похоже. Татары туда же. Ну да, согласна. Her people look to her for their future, their protection, their survival. Я типа главу закончил. Нет, это ему приснилось или что?
Что? Кушать? А мы будем Гарри Поттера смотреть? Можем, да. Сейчас 9 почти. Вышел трейлер Так. по джентльменам от Гая Ричи. Сериал будет. А, ну... Это интересно. Я боюсь, что будет хуйня. Standing by. Swarming specters. Force them to appear with the right words of power. Что? Почему все покраснело? На бесконечную. Раньше казахи были европейцами, потом пришли монголы, всех переебали, и теперь у них глаза открыты. Ну, хз. Так они и славян ебали. Так-то. Глаза узкие не из-за этого. Focus red. Unveil yourself. Любовь. Ты справишься. Тем более это собаченька. А она, смотри, какая. Она не будет. Да, в том-то и дело. Тут повышенный урон от всего. А, ну отлично. Там еще вот это вот какая-то гадость. Вы чё, обалдели? Идите отсюда. Меня отвалите. Вообще не... Надо попробовать еще. Ну ты тупо жмешь одну кнопку, блядь. И думаю, почему? Да. Микрофон. А что она здесь выбирала? Надо призвать его. Наверное, призвать.
They're feeding off their own rage. Once more with healing. Incoming. I'm right here. It's on you. Incoming. Eyes peeled. В комнате. Повышенный урон от прыжка. They're vexed now. Stay in there. Там очевидность. Не стоит. Я и не стою. Не, она просто говорит тебе. Там еще кто-то на тебя кто-то смотрит. Угу. Incoming. Он как-то не пробивается, что ли? Она магнита что ли? Еще? Don't just stand there. Move. Тут стреляет. Тут. А. Get out of there. И вон еще сверху. У меня хп столько нету, да, это шо? You're in its sights, Red. That corpse is gonna shoot. Должна шутье появиться.
Ему похуй. Away with you. Кстати, мало. Ну, это боец запомнил. Это еще и не все? Блин. Да ёпты. Вообще не хрена. Че, выворачиваются, блядь? А, ну, кстати, это мудак. Я сейчас сдохну, блядь. Кстати, мы забыли с тобой в магазине посмотреть мармеладки. Как ты их купила? Ой, нашла в этом, в полке, на полке. Ну, это же не то. Блять, это все заново? Да. Пиздец. Мармеладки было бы просто. Ой, блять. Trouble's about. I can help. Опусти ее, сделай прыжок над ними, она же это. Я понимаю. Прям неплохо так выносит. У меня нету этого жизни или силы, что-то такое. Да не пойдет он за мармеладками сейчас. Мне никто не просил. Если надо, я скажу. Нет, в том-то дело, что я не буду тебя об этом просить. Did we miss a few? И опять сбили все. Не хватило ей энергии для этого. Она вот заряжается, когда ты их бьешь. Did we miss a few?
think I heard the sound of a gun cocking. Есть. There's a tough one. Старая корда. I can handle this on my own. It's coming for you. You're on your own here, Red. Heads up. Серьезно? Да, у нас сейчас 9. Я рот ебал эту шалаву, блядь. Что за пиздец? Все это время сбивалась атака, блядь, а сейчас, видите ли, нахуй нет. Давай, крушила мою. Что, блядь? Сверху летит. Берегись. Чего? Что, почему так хуёво ты отпрыгиваешь, блядь? Ты можешь ее подвынесет. Еще, мне кажется, его не посмотрел. Вон там. Think you could take on a ghost? Don't just stand there. Move. Я жму, сука. Жизнь. Да я вижу. Жизнь. Я вижу. I can help. Она может хоть на этих прыгать. Сейчас сядешь сюда. Я могу вот тут я хорошо сижу, подсказываю, понимаете? Я вижу. Папа с вилами пришла. Блять, как он не вовремя, этот еблан, появляется всегда. Бесполезный, блять, и безнадежный. Он всегда говорит, что не может цифром. Да. Look to me. They never learn, do they? Но, сука, черножопая, блядь. Давай, крушила мать. Да. Он уворачивается. Ты чё, охуевший, что ли, самое?
хорошо. Блять, вон тот самый такой мерзкий ебанок. Вот это вот хренота стреляет. Может, это попробовать возьмем. I'm right here. Careful! Почему он появился с полной жизнью? Ёпарасоте. Eyes peeled. Jude. Just die. Try another one. ХП нету, все, можно заново начинать, блять. Ой, блять, какой пиздец. Ты вроде улучшала какие-то там всякие... Да. Нет, я к тому, то, что какие-то скиллы, блядь. Да, в том-то и дело, что я делала все. Я не вижу ни одного скилла, блядь. У тебя набирается... Где эти скиллы ты смотрела? Так. Развитие. Наверное, какие-то есть. Так это поебня, блядь. Короче, нельзя вообще хп тратить, блядь, до последних. Да, немножечко оставалось, но, блин. Да там вот эти шарики, они взрывают.
off. They never learn, do they? Можно быстрее перезагрузиться, ты, блядь, хуйня. Try this on. Get back up. 0 урона, блядь. Going again, huh? Incoming. Change targets. Tormented first. Бестолково. Change tack. Сука. Shite toughened up. Да хватит, блять, какая мерзкая хуйня, блять. Never mind. Do it yourself. There's a tough one. Ничего не летело, я не видел перед собой ничего. Я нажму по... Сука, блять, как меня это бесит в играх. А
она еще жива, ну ёпарасоте. Аллилуйя. Блять, он уворачивается от этого ебаного ружья, блять. Мне надо 10 раз нажать на хилку, чтобы он захилился. Угу. Еще раз можно. Ой, блять, это вообще пиздец. Вообще не убивается. Это последний, блядь, это последний. Да нет, это на предыдущих было сказано, что это последний. Пиздец, блядь, выблядки на разработчиках. Шлак гнезда ты выдал. Шлак гнезда? Да. Очень хотелось шлака немножечко с гнезда. Так. Но здесь боевка мне не нравится. Не то, что это, она не сложная, она просто тупая. И смотри, хилки все восстановились. Ну короче, там. Да. Тут управление такое, оно заторможенное. Да. Ну, все очень, вот ты жмешь кнопку, а он там, видимо, пока он там руку не опустит, ничего не нажмется. Такое, короче. Самая интересная боевка, которая мне понравилась в последних играх, это Хогвартс. Вот там интересно, там комбинируют всякие эти заклинания. Да, бывало, пизды получаешь, конечно, когда нарываешься на высокоуровневых бандитов. Но было интересно. И оно как-то там плавно все это работает, все как-то интуитивно понятно. А здесь я играю, я не понимаю, блядь, чего я изгоняю, зачем, блядь. Короче, самое охуенное здесь это нажимать цешку и... Вот у нее. Цешку нажимаю и охуенно. Цешку. Ну, короче. Мне нравится вот эта штука. Где ты? А, Цешка сильнее будет просто. Ну да. Почему мне кажется, что это какое-то такое дело идет к концу? Уж больно много каких-то вот этих вот всех повылезало. Ну, может. Я, кстати, боюсь представить, что здесь на высокой, на самом последней сложности. Наверное, охуеть проходить. Я сенсу уменьшаю. Свою прошло. Хогвартс, может быть, мы еще раз поиграем. Как раз с русской озвучкой. Ой, с русской, да. Ой, блин. Но это если любовь захочет. Мы Киберпанк тоже поиграли, сколько, 10 минут? Блин, ну... Так расхваливали. Было так интересно. Ну, блин, на самом деле мы только из здания вышли. Честно говоря, меня бесили эти разговоры. Вот он дополняет ими какое-то там ругательство, еще что-то вот вообще не в тему.
Не вписывается это. Где? Ну, это он себя вместе. Ну, он не так уносит. Слишком охуенно. Это что сейчас было? Нифига себе. Обалдел? Оп. Что делать? Улепетываю. А, ясно. Да. Она пока удары не закончит, она не успокоится. А, она и не будет, короче, это делать. Так, где ты? Не, она не бьет его. Ага. Так, эй. Да не получается сейчас, он рассыпан. Где-то. Мне нравится в этой игре атмосфера. Угу. И на этом все. Нет, атмосфера хорошо. Кажется, сейчас будет любовь. Она справилась. Эй! Правая кнопка. Ясно, что опять? О, да вы чё? Так. Да. Хотелки закончится, видимо, мне садится. А я смогла. Ну, говорю, очень странно, мы до этой дурацкой мельницы уже столько идем. А мы Хогвартс, кстати, и не стримили. Мы просто что-то как-то в него сели поиграть и все. Не. Да мы стрим включаем ради одного зрителя. Чтоб ты с нами смотрел, видимо. Да? Мы пришли. Я боюсь, как бы сейчас не было любовь. Там какой-нибудь... Так. Мельница. Мельница. Не могу сломать. Так, ладно. Вот 4-му Ведьмаку надо посмотреть и поучиться вот этой атмосфере. Прям очень будет классно. Так, это она может разбить только... Вагоношка. Здесь смесь какого-то Элден Ринга и Хант Шоудаун. Ага, Хант очень напоминает. Я тут недавно увидел ярлык Ханта. Думал зайти. Угу. Угу. Guess we're not going that way. There should be a way up here. Что она вон туда смотрит? Что туда надо забрать. А, это не веревка? Это веревка, только в этой игре надо придумывать какие-то лазейки, блядь. Вот тут еще можно пройти. Something's nearby. Where is it?
Угу. Угу. Ну, это, конечно, того стоило, да. Так, и что мы получили? Ну вот, видишь, скорее всего, надо что-то опять стрельнуть куда-нибудь. Я готова. Куда? Ну тут вот эта лесенка. Вот ёбни в эту воду. Блять, вот же. Лесенка упала, все. Ты так и не поняла, да? Я поняла. Что? Можно посмотреть. О! Выход есть наверх. Это смешно просто. Я еще даже не заметила и не подумала. А ты уже говоришь, вот. Looks like Lamy was trying to translate some sort of ritual. Not any ritual. This is the lesser palingenesis. I guess no one warned Lamy that grimy reincarnation rituals were not without. Вот это тоже, кстати, бесит. Типа ты не можешь. Встать под определенным углом. This relay lad seems dangerous. His apprentice seems to be following him down the same Так, path. зайчат поубивали. И, по-моему, лисичку. So, what are you hiding in here, evil spawn? Glancing at the original writing, Lamy's work was poor. No wonder the ritual he spawned for Caleb from those botched words of power went wrong. Лох. Это Леми вот этот вот. He doesn't speak well of his dad. He thought he was better. Нет. That's not a particularly difficult task, in fairness. Главное, курят. Видимо, у них на курят. Тут, кстати, не было ни одного куренка. Так, незаконченный оберег от призраков. More ghost wards. Someone was being extra careful. Самое смешное, что ты даже не упадешь. Потому что тебя не пустят просто тупо. Да. Вот это он может отодвинуть, да? Да. А как доска, которая мешает пройти, блядь? Нет, нельзя. А, это вообще не то было. Я думал, он перепрыгнул. Я тоже. Две доски нельзя пройти. Нет. Так. Что мы там будем? Так, теперь надо вот сюда. Red, come look. Сегодня зайца во дворе видим. Это прикольно. Ой, на даче тоже сидит. Поглядывай. No crank. Great. Ты его не пристрелил, надеюсь? Why did he feel like he needed so much protection? Вон зайчика разделал опять. Еще вон зайчата. He wished to disguise his presence, or perhaps to distract from it. Дача где-то 150 километров. Под Владимиром. Just a lift. Why is this mechanism so complex?
book again. The Agrippa. That's not good. Not good at all. What level of not good are we talking about exactly? This book promises eternal life, but the promise is a trap. Оружие в другом доме, поэтому зайчики могут быть спокойны. Поэтому он и пришел. Да, да, он просто знал это. Что там, ручка сейчас будет? Good. Я тут смотрел, ну, смотрю блогера, он там рыбак, охотник. Он рассказывал, как по следам определить, как заяц что-то бежал, повернулся, развернулся, перепрыгнул. Короче, как они путают следы. Охуеть, я думал, они тупые, просто бегут прямо. А что сделать-то надо? Он как-то назвал, как это называется? То, что он сделал. Я не запомнил. Ну вот, я смотрел, он еще пипец, они там... Какой-то куст заберется, сидим, ну, в траве, в поле. Ну, я тебе знакомый, короче. Угу. Ну, был бы коряк, то там не помансуешь. Надо с зайцев взять примеры в пабге, они тебя не будут убивать в голову. О, красота. Очень красиво. Подождите, ну хорошо, а дальше что я должна сделать? Разбежавшись, прыгнуть со скалы. You know, I could get to like it underground. The darkness, the gloom, the cool air. Уже сейчас кто-то появится. No, not really. Not at all. Опять этот дурацкий глаз. А его цешкой нельзя? Another sorrow used as a guardian. Любовь. Это будет сейчас? Да. А если цешку на этот глаз не работает такая тема? Нет. Ты пробовала? Нет. Мы еще ниже спускаемся. Он, прикинь, не дает пойти, пока подъемник не отпустит. Не... Только об этом подумал. Восьмерик. У нас куча восьмериков. Нет, в том-то дело, я что-то хотела купить, мне ни на что не хватило. Скорбец. Я сначала прочитал скорбец. Ой, скворец. Я не могу идти. Кажется, вы погибает будет сейчас. Где он? Что он? А, нет. Столбы. Где? А, подождите. Да. У нас просто еще 2 этих долбанных жизни. Столбы где? Должны быть реально столбы. Она не может, понимаешь? А он может. А он может разбить, погоди? Нет. Вот они. Ну, короче, сначала... Короче, садиться мне, да? Да. Могу не пробовать. Нет, проблема в том, что у тебя 2 жизни всего лишь. Понимаешь? Понимаешь. Надо. Ты вот ноги вот так не ставь, наеду колесиком. Я буду плакать. Да, вот. Так, куда ты шла? Туда?
вниз, по-моему. Мы сейчас оттуда... А, нет, все правильно. Так. Ебать, а чё они так дамажут? Нихуя себе. Чё? Теперь надо новое искать. Или его уже можно, да? А, нет, еще один. А и теперь еще и трое. Очень много урона, заебали. Не говори. Двигай. Двигай жопкой. Так. Где-то еще. Не здесь. Давай тебе вхуярим. И пойдем дальше искать столб. А ты думаешь, еще нельзя его? Нет. Я пока не вижу еще. Да отцепись, блядь. А вон наверху что было? Нет, в другую сторону. Вон он. А как мне туда добраться, блядь? Вот, нахрена, видимо, пока ты не победишь. А, мне их надо убить? С одной хп, блядь? Ну такое. Вот я говорю, какой-то трэш происходит, и вот он. Так, как подняться наверх? Да, блядь, вот это еще хуйня. Пиздец. Ладно, попробуем. Да, блядь, я увернулся же, сука. Ну это пиздец. Ну без хп. Походу обратно идти. И что мы там сделаем? Нет, ну, восстановимся. Я боюсь, что если мы... Нам бы понять, как наверх подняться. Да, блядь, она еще и хилится. Ты че, блядь? Дайте хп. Сядь, пожалуйста. Не может быть хп. А вот пройти можно. Нельзя, блядь. Ну сейчас же захуярит Надо нас. стрелять, Куда? который столб наверху стоит. Сейчас попробуем. Где он там, блядь? Да. Да какой блядь? Теперь ты можешь убивать. Да? Спасибо. ХП просто бомба. Количество просто, блядь, охуеть можно.
А хилятся, понимаешь? Они хилятся, суки ёбаные. Ну-ка, если уебать. Так ты же можешь. А чё я не знал-то тогда раньше? Так я тебе сказала, ты можешь уже ее убить. Ты сказала, ага. Сейчас захуярим. Суки, блять, я что напрягаюсь опять? Осмотреть мертвых животных. Итак, вижу курят. А где мертвые животные? Я уже правой кнопкой. Dead animals again. Different symbols and magic. ХП, а вон восстановилась, походу, да? Is this how we got through the sorrow's vigilance? Вот теперь ты можешь. ХП у нас восстанавливается тогда, когда закончена боевка. Очень удобно. Итак. Войти в разрыв. Тебе в пустошь. Смауга. I suppose now we step into the void. Пустоту. Пустошь звучит лучше. Призыв, слушаю. Курчатый мох. Это прям как я. Курчатый мох? Ну, курчатый. Но не мох. Dark rituals, void breach, general weirdness. Мы в Я думал, блядь, куда идти. Значит, задание чернильница. Ну все, блядь. Славянка поехала в Турцию. Шутки за 300, да. Это он нашел другое. Наша задержка. Трансляция. Надо было, наверное, разрушить этот любовь. Алло. С другой стороны повернись. Вот это. Она же не может появляться, если эти штуки стоят. Какая привередливая. Destroy those ghost wards if you want me back. There you are. Here I am. Ну, теперь она вернула. Spectres. They haven't noticed us. Stay low. В смысле не остановить? Где не дали? И опять не дали. Берите. Ее включи. Ничего не дает тут сделать? Нету. Двигайся. Нет, это не рушится. Это, видимо, он эти жертвоприношения сделал. Очень много боевки стало. I'm right here, you know. Ох, какой он. Они ХП восстанавливают, значит, нам надо что-то, видимо, сломать здесь.
Иначе это какой-то... Вот этого надо. Бомби. Ты неприятный вообще просто. Ну, ХП восстановить его либо бей... А ее отключи. Да она ему вообще не вносит ни хрена. Или через Т. Ну, вот, смотри. Позвать он. Да я нажал. Блять, я забываю. Очень неприятный. Вообще нельзя. Ты как перестаешь любить, он начинает. А его как бить, если ему похуй на все? Очень. Но у него хп так сильно сносится. Hogging all the fun. Something has me. Wards. Что-то не пускает ее. Найти этого мужика где-то здесь. Wards, you're on your own. Давай. Значит, ты правильно идешь. Блин, ну где он? А вон наверх можно подняться. Мы отсюда пришли. Уверена? Я не знаю. Иди туда. Нет, клетки вроде не помню. Чемодан тоже светится, значит, тут не было. Creepy hideout. The governor's spawn likes a bit of drama. Так, вон. This is some dark, sideways magic. It's forbidden. I've read it. Sometimes I worry about you. Кровище? What is this thing? Banisher rule number 4. Это желешки. Потом расфасовывают по пачкам. И будут мармеладки, да? Угу. Banisher rule number 4. If it oozes, don't touch it. Another botched experiment? It may be native to the void. This one's different. Looks like it died diseased. Такой безобидный. Гарри Поттер. So, you can see me. Aren't you full of surprises, young Master Haskell? You may talk. A Banisher ghost. Amazing. How on God's earth did you find me? Never mind that. Thank the Lord you did.
thought I was going to grow old in here. Lamentation, isn't it? Do you remember me? Call me Lammy. I remember you. You spoke with my father. As hiding places go, the void is quite the choice. Yes, an amazing place. Or plane? World? The Araloo is not easily described, but it makes a fascinating study. Tell me, how did you get past the Guardian beneath the mill? Did you use a decoy? We fought it. Don't change the subject. You fought it? Of course you did. A good thing too. I was starting to think it was wise to me tricks. Oh, but I have so many questions. This isn't a social call, kid. And we're the ones with the questions. Oh. Oh. Of course. You see ghosts. You stroll the void as if it were your garden. You possess and share forbidden rituals. Who are you really? I'm Lammy Haskell, and I am a man of many sciences. I am in fact a true pursuer. That raises more questions than it answers. What are the pillars of the universe? Which principles underpin existence? As occultists, do we change the world or scratch upon its surface? Each discipline I embrace peels back a new layer of reality. I'm yet at the beginning, and see where I already stand. Amazing, no? Are you a demonologist like your father? More or less. Less, more so. My father sees occultism through the eyeglass of his faith, but I know better. So, more so? If you don't share your father's faith, what do you believe? I believe in the afterlife. The proof is about us. And if the void embodies eternal despair, there must too be a place of hope. But where? I ask myself, where? Your father is convinced a witch poisoned his well. Caleb Watson was cursed by a ritual you gave him. I'd focus if I were you. We must counter the devil with knowledge of his tricks. That, my father always said, is the purest of God's work. Aye, I can imagine your father saying that. When I was 10, he gave me my initiation. Demonology, sir, as he would say. He saw me as his heir. Then, of a sudden, the books were forbidden. So I stole them. The very same books he'd forced upon me as a boy. I understand them where he does not. I did no wrong, apart from a little theft. From the looks of this place, you're knee-deep in research. What are you doing here exactly? Searching for the origin of the Harrow's plague, of course. And I have a theory on the subject. Of course you do. Go on then. Now at first I believed the water poisoned, but my father sealed the well, and yet folk remained sick. They looked for witchcraft, a foolish, uneducated suspicion, yes, but with some truth concealed behind it. You see, the Araloo taints New Eden. Its influence leaches into the Harrows. The evidence is everywhere. Can you prove that? Where's your evidence? In New Eden, the threshold between our plane and this is thin. Even I, a novice, may reach the frontier and then go beyond. I also believe it happened before. Some years ago, New Eden was hit by another epidemic. Was it the same illness? I believe that first epidemic was caused by the porosity of the frontier between New Eden and the Araloo. Although, where theirs was an affliction of burning flesh, ours is a corruption of mind and spirit. And I believe I have found its source. There is a substance, a strange ooze. You may have noticed it. This, I believe, is the true source of the Harrow's poison. It carries a particular Такие долгие пиздец беседы. Причем я читаю, это все можно уложить было, блять, в 2 предложения. В источнике спроси.
What do you expect to find at the source of the ooze? To find a cure. The ooze seeps into our world, sickening us. I may be able to stop it. Unfortunately, I cannot reach the source. The Araloo is a formidable place. Tricky. A maze constantly evolving, changing, reshaping itself. The isthmus, for example. I found an oozing crack in the ground. The terrain then remade itself, and I can get to it no longer. Perhaps we might be able to find a way through and take a look at that source. Would you? That would be splendid. Would you mind taking notes? Let's go take a closer look at that ooze then. And with that sorrow gone, I can leave. Do be careful. My home is your home. If you need anything, help yourself. The Araloo is not your home, Lammy. But thank you. Pardon my morbid enthusiasm, Mistress Duarte, but could I ask you a few questions? What do you wish to know? Do you still need to eat? Do you Да, feel hungry? на него даже не Sorry, подумаешь, it's на just этого бота. you're the first ghost I've met, in Ты ничего person, не as it were. ответишь? Смотрел? Да, посмотрела, ничего не ответили, меня это выбесило. I feel hunger. Again, not in the way you do. Fascinating. And can you touch things, smell them? I can't. Antea, we should get going. So, the pious governor's Неправильно unassuming иду. son is our evil Harrow's witch. А, значит, это все, ну... I was as earnest as he. Ah, the rank enthusiasm of youth. It's sickening, really. Где? What is this thing? Banisher rule number 4. If it oozes, А, don't ну, touch it. это... Another botched experiment? It may be native to the void. Понятно. This one's different. Looks like it died diseased. I don't know that I buy Lammy's hair of the dog theory, but I feel strange, and I suspect the ooze. Only one way. Oh, God! I need a wee bit of help here. Well, that was not pleasant. Not pleasant at all. Take care. The place is warded. Очень как-то геморно тут везде эти все пути. Да, оно линейное, тут не запутаешься. Где? Почему? Марка. Wards. Think you can fend for yourself? Кто-нибудь видит берег?
Угу. I can't help you. Куда идти? Прямо. А. I'm at your side again. И ну и... Я тут уже была. Get back up. Throwing a tantrum. Did we miss a few? Must I do everything? I'm right here. No, please! No! Так теперь не Рома играет. Поэтому не с ружья. Тут бегать неудобно с ружьем. В том-то и дело. Ты не отворачивайся с спиной. Да. Вообще некуда тут от него бежать. Ты пробелом отпрыгиваешь от него. Да. У меня ручек не хватает еще и отпрыгивать. Да. Была бы вебкам, вот сейчас бы наблюдали, как она уворачивается за скалами.
Дай. Эй, ты. Где ты? ХП полный, да? Где он? Он показывает стрелочку, типа. А он растет у него еще? Нет, все, я сдаюсь. Да блин. Так, пока он все уберет, дойдет. Так, серьезно, давайте. Давайте. Get back up. There's a tough one. Think we've missed it. Вон у меня ходит, а у себя стоит. Потому что я мальчик. А, не надо было подходить к нему. Короче, я понял, его надо просто расстреливать и все. Так, давайте. Идите, дохлите, там сейчас опять кто-нибудь вылезет. Не сюда. Так я не смотрел. Куда, туда? Ну, сюда, мне кажется. Oozes through the breach. Suppurates like a festering wound. How delightful. Let's see what lies on the other side. Пустоту? Наверное, попробуй. Призвать-то тут некого. Да, все правильно. Where are we now? Underground, looks like. Мы вышли. Так, ты вышел на другой стороне, ну типа... The ooze affects the incarnate too. Посмотреть, что на земле происходит. Ну, Who goes there? там кто-то ходит в шляпе. Угу. Шляпник. Is that a ghost? I don't know. But I don't think we're alone. What might you be then? What was... Oh, shite. Did you just say shite? You? Шляпники. Может, что в стране чудес? It's bigger than I thought it'd be. Is that a house from the Harrows? We may be below the well. Не, ну, атмосфера прям хорошая здесь. Угу. Вон там наверху сундук. Ты его не... А кольцо, посмотри, нету? Нет. Это можно поднять, где стрелочка, видишь? Угу. Решение может провести.
from the invisible. Может. Она тоже может. Look up. The ooze, Вон что. oozed through the... And of all of them, just this one house fell down. Maybe it was Ты не personal. поднял. Could this house have been targeted by the ooze? Obviously. Look around you. This house belonged to a certain Antipas and Clemency Gibbs. Mr. and Mrs. Gibbs, have you read my paper? I read it early. And then I washed А my он не hands может and prayed for прокачать grace. очко навыка, You только claim to prove that there выбежишь. is no curse. Там нужен костер. A witch would say that, wouldn't she? Wherever people gather to live, disease takes hold, and I believe... What are you doing? Your evil lies shall be destroyed. We know who you are, and you shall be judged. Witch! They were determined to do for her. She built a case for her rationality, and they tore it apart. Угу. I can help. Стреляет еще. Опачки, здрасте. Заблочился. We got this, pal. Die, you bastard! Mrs. Gibbs, I presume. Мы не туда идем. Вот, смотри, 15. Вот туда, куда-то. Ну, все-таки. Ну, мы тут не спустимся, да? Вот здесь спустимся. Another shadow. What do they want? Red, something is keeping me from manifesting. Не вон там его. Светится вон, видишь? Perhaps a reward's here to counter the curse. Well now, I'm honored. Он или не он это, или он. Red, I can't Посмотрим. manifest anymore. Another reward. This one looks intact. Watch out! Spectre possession. Чё, не могу? Тебе понимаю. Не попадаешь.
46 будет туда. Wards, think you can fend for yourself? Вон еще внизу светится. I don't think so. Better. You're welcome. Now let's inspect the body. Ну, вверх будем гулять туда. А мы тут и не можем. Обратно? Хотя, мне кажется, вряд ли обратно. Да куда я, блядь? Что, дурак? Блядь, можно вот это вот из игры было убрать, вот эту хуйню, блядь? Вдоль стены ходить 30 лет. Что светится? Переключись на нее. Может быть, она что-то может сделать. Вот это. Прыжок. Ой, Нам блядь, нужно найти я в теперь. душе не ебу, как это работает в этой... Тебе надо найти... Залупа. Нет, здесь не будет. Выходи. Бегай. С разных ракурсов подходи. А что должно появиться здесь? Уходи Член? оттуда. Нет, портал. Ходить не могу. Обратно иди через стену. А вот пробей. О, это женщина там. Так, куда ты бьешь, блядь? Зазрелась. Again, huh? Someone didn't want to stay dead. Так, там подсказка возле. Книжка. Дневник. Clemency Gibbs blamed the epidemic on a witch. Come from New Eden time with the governor. That's not what the woman they accused was saying. The Gibbs were not at home to rational explanations. Вот. Непонятно, что появляется. See anything? Either the water table is full of ooze, or there's another source. Let's search upstream. Ты куда? Get to this one. Наверное, здесь вот это...
Почему? Видимо, попробовал там. Change targets. Tormented first. А это восстановилось. Piss off. Это ружье, кстати, как будто лучше, ну, стреляет. Так оно сильнее же. А оно 4-го. Elusive little buggers. Главное не провалиться в слизь. Don't step in that. I mean it. I'll find a way around it. Может, там остальные? Нет, наверное, сверху где-то. О, не можешь держать. Него нельзя. Дай стрельнуть, Видно, с другой стороны. Вафля. Didn't work. Can't get a clear shot with that thing in the way. So use your genius and find a better angle. Wards. I'm going to need a hand here. Those echoes we're hearing are the shadows speaking. They always appear near the ooze. So do the whispers. But which came first? А теперь он не стоит. Все стало такое запутанное. То есть, когда я на слизи стою, они появляются. Ясно. Сейчас их не будет. Да. What kind of entity would be so obsessed? I don't know. I'm drawing a blank. Stop that spectre before it possesses the corpse. Не дай. Не дай. А, вселился все равно. Все, бежит. Не дай. Да, чем... Вон там подсказка. Чем дальше, тем становится вообще непонятнее. Вроде какая-то простая история, но это очень замуторно. Какие-то мужики в шляпах. Тебе вон туда. Не собирается. Я отсюда пришел. Ключи я походу где-то должен создать. Impressive.
Remember the wicked will I felt earlier? The same spell is upon this. We should find that ritual Seeker told us about. I've kept the notes about the hut location. Red, I can't manifest anymore. A ward restrains me. А то, что там вон наверху, любовь. Боже, я не понял. Почему она может появиться? I know. Какие вот эти коридоры затупанные, просто зачем? Чтобы подобрать какую-то хуйню. Да, ясно. This whole country is rotten to the core. And you're just now reaching this conclusion? If I wanted your opinion, I'd give it to you. Perhaps if you gave me the space to have one, then we'd both be better off. Someone came through here, someone real, not just a shadow. Whoever it was, looks like the ooze got him. What do you think, Antea? You wanted the space to have your own opinion. I'm giving it to you. Нет. Что ты хочешь делать? Тебе вон туда. Это не то. В смысле? Это не оберег. Что это? Это светильник. This must be Antipas Gibbs. Hell of a fall to live through. Now join in any time, Antea. What do you think I'm doing? Да. Я хочу светильник сломать. Очень линейная игра. Тебе не дадут этого сделать. Что туда? Вон туда, куда светильник, туда иди. Она же у тебя вон там, в воротах стояла. Я не вижу, чтобы здесь можно было пройти. Понимаешь? Тебе туда. А ее ключи, может, она что-нибудь разрушит? This is God's land. How could we let a witch come to our community? Instructing our children, no less. 'Tis no surprise. New Eden brims over with backsliders. The governor, chief amongst them. Ah,
Many had to sicken and die for him to act. But the deed is not yet done. We must fight the Lord's good fight and cast the devil out for good. Many want to try the witch, aye, and many want to see her dead. Did we miss a few? Oops. Reinforcements. Think you could take on a ghost? There's a tough one. Those things came from the ooze. They're like those oriental shapeshifters we fought in Bremen. Or Bacche liquefy. This is something. The Gibbs were so angry. Pure entitled bigotry. Maybe they were affected by the ooze. I mean, we've been snapping at each other since we got here. Something's toying with us. I think they made the ooze. I don't think the ooze Не, made не, them. говно. Кто не пускает? We can't leave yet. А, This is it. This is the source. И сюда не могу. How do we get to it? подожди, подожди. А там не было ничего подсвечивающего. Не. А, все. Какой же бред. О, можно отдохнуть. Сколько там в этом жизни? Видимо, там что-то жесткое. Да. Ну, раз они дают сделать убежище. Может, это финальное? Правда, тогда... Ну, открой. Сколько у тебя жизни? А, 4. Что я могу сделать? Браслет. Я могу увеличить ружье? Нет. Ты можешь увеличить только то, что тебе предлагает вон с этим. Ты можешь кольцо поднять. А я могу же сделать просто вот это пятое, нет? Они разные по характеристикам. Это я вижу. Лучше F нажми, лучше это посмотри. Наверху. Вот, и проверяй, какой лучше. Упорство и дух дает эта хрень больше. Я еще могу улучшить, получается. Да. А, тогда у тебя вообще, наверное, будет больше. Лака не хватает. Эх. Теперь, по идее, его в 5 лучше. Ну, немного разные вещи дает. А эти я могу увеличить размер, точнее количество. Развитие можешь прокачать, если хочешь. У тебя лоджия. У тебя, видишь, наверху 3 умения. Ну. Ты можешь любое выбрать и улучшать в них.
Мне нужно ружье. Как я понимаю, вот оно. Так, если шкала... Так вот. Это ты не можешь, это надо, у тебя только красненький. Ты ружье отключил. У тебя либо то, либо то. Понял. Прокачано. Да нет. Я даже не хочу заморачиваться, если честно. Пусть будет так, как есть. А зачем? ХП же полный. А, тут так и не получится, да, сойти? Ну, ладно. Something tells me this is the condemned world. Вот зачем вот это вот замедление на этом дерьме? The bucket is tainted. Я опять не могу пройти, пока она не допиздит, что ли? Блять. И вот это мне сюжетно пиздец нужно было, ведро, блядь. Посмотрите ведро. Сейчас осмотрим ведро. A ghost left a fragment of their past here. Прыгнуть можно. Я вижу, но я смотрю, куда ведро унесло. Вот уже оно. Нет. В смысле нет? Это ведро. А, включи ее тогда. Да. Они сначала через нее иногда. The devil still breathes through her mouth. We are cursed, and you are stalling. Clemency, Antipas, please. The woman has been jailed. As per custom, she will face trial and justice will be brought to this community. Coming from a magic user himself. But can you or your demonologist discernment really be trusted? How dare you insinuate blasphemy? I'm a man of faith. Then do what God commands of you. Governor, we ask for safety. If we do not get it, there will be consequences. Так. Нам дали камушки. The governor used Urim and Thummim, and that made his flock suspicious. Divination stones. He must have thrown them down the well when he sealed it. Why now? Да. Hiding the evidence perhaps of his role in the witch trial. They connected him to the demonology he used to reinforce his authority. That echo proves that things were getting out of hand. For his son's safety and his own. Смахивает на арену пиздюлей. Арену пиздюлей. Перо. Oh, this can't be good. Тряска камеры обязательно? Чтоб ты нервничать начал. Я из-за этого нервничаю. Из-за того, что она присутствует. Нормально. Да. То есть это все вот эти ублюдки? Да. Они убили какую-то женщину, видимо, которая теперь мстит за то, что они убили. So you listen?
Говорящий мармелад. Жалейте. Sworn to banish all ghosts, instead you embrace one. The charges. Cowardice or breaking. Это наш особый. The sentence. Очень долго, давайте уже. Ой, ну это походу. 2. Быстрее. Да блять, я бы 1 ответил. Я не устраиваю. Надо в суды стрелять. Они вырастают. Становится изнутри перед лицом, походу. Вот этим походу, да. А, я правой кнопкой жму защиту, блять. Он жалеет, меня стрельнул. Короче, их нельзя, чтобы они собирались. Тоже умеешь стрелять? Да бегай ты, тупица, блядь. Он остановился. Ну это желешка пришла. Блять, он не бегает здесь, это просто пиздец. Серьезно? А его вообще бить нельзя, подходить, блядь. Ну, походу мы... Вот сейчас ей пизданем. Вот он. Ты суд убиваешь вот эти бугры, короче, если ты стреляешь. Короче, это игра про ружье, блядь. Вот это. Пиздануть, тогда этот суд. Ну я жму, ёп. Можно изучить. Так, первый, второй, третий. Я одна смотрю, думаю, что за пиздец. Какое это вообще? Я как неподготовленная. Меня субтитры бесит. Я этого не хотела. Да чё у тебя какие-то оправдания, блядь? Почему оправдания? А, теперь мы против нее, блядь. А она имба, блядь. Ты ее можешь изгнать. Сейчас, И блядь. выпить лекарство. Блять, ну она имба, это же пиздец. А в конце мы будем против обоих, да, драться? Очень прикольно. Нет, я не смотрю и не думаю, как это съесть. Я думаю, как это вообще можно победить. Блять, все заново. Мне кажется, мы закончим на этом, если так.
Сколько ты в Elden Ring убивал эту замечательную? Ой, блядь, вон спустил. Милена, кто она? Я до нее не дошел. Понятно. No. What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. Куда, блядь, стрельнул? Желе. Вот желе. А ты можешь изгнать? Да я понимаю, но я не видишь, не могу нажать нихуя. Сейчас они допиздят, это же важно мне 10-й раз слушать. Надо понять, как эту шалаву убивать. Может, ей же? Может, ей же. Почему я не могу перемотать это? Не знаю. Ну вот какие-то мелочи бесят. Пиздец вообще. Почему нельзя нажать Space, Да. Когда... Что, двойка, да? I never wanted this. I hate the very thing I've become. Она всегда лучше, видимо. Желе поползло. Блять, он желе в нее всосалось. Ты можешь нажать попробовать ее. Блять, такая она мерзкая, сука. Вот делись сама с собой. Ты шо, мать, охуела, что ли? А можно ее как-то убить? Да и почему этого ты решил? Видимо, на нее нельзя. Ты можешь что-то... Он вообще ее дамажить собирается или нет? Он вообще не дамажит ее. Теперь, да. Желе. Эту хрень снять. Она мерзкая против нее. А в конце мы будем против двоих? Вот, один стрелять, другая прыгать и пиздец. В отравлении нашего политического тела. Что такое политическое тело? Не знаю, Ленин. Один. Ты был прав. Ой, блядь. Ой, как интересно. Разрабы. Разрабы. Вы просто гениальны. Вы, блядь, они, наверное, всей командой думали. Главное вот это вы сначала сейчас пиздануть. Понятно. Давай. Она его нет.
Оно, видимо, так работает. Да ты заебешь меня, шлюха. Ну не восстанавливай. Тварь, блядь. Просто интересно и хорошо. Я не могу, я не успеваю, блядь, это все. А, у меня хп нету. Сейчас заново начнем, да? О, он дал. Желе. Я рот ебал этих разрабов конченых, блять. Вот это, знаешь, вот они это настолько легкая хуйня. Но нет, блять, мы какую-нибудь хуйню придумаем, чтобы тебе было сложно нажимать ебаные кнопки. Будь затупливать. Вот, это можно пропустить. В смысле ты промахнулся? Дробью ты промахнулся? Да, он, блядь. Ну, понятно это. А у меня такого скилла нету, блядь, вообще-то. Ты нахуй стреляешь ты, блядь, вафли. Что, блядь, не очень тебя ебанат? Ладно, фу с тобой. Ну, мне надо найти ракурс по солнцу, нахуй, определять его. Блять. Без пиздежа можно? Блять. Да ничего не работает. Я же этого не слышал. Если бы у нас была водка, сейчас бы наблюдали, как тебе скучно. Пиздец вообще, вот это так нудно. В Элден или в подобных играх там и есть скип сразу. Так вообще поправили, ну, по-хорошему. I never wanted this. I hate the very thing I've become. Я прыгаю назад, она прыгает на нее. Ты ебаната, кусок. Она ее со скиллов почти не бьет. А что? Вообще нет. А почему так? Ну потому что, видимо, они сделали так прикольно, что ты должен сам себя, видимо, убивать. Да, только я... Вот сейчас я, допустим, не могу за нее драться, следовательно, что мне надо сделать? А на утро вышла черепаха. Ты можешь ее Что, она на мужика, что ли, пошла? Ну, имеется в виду, дерется просто без перерыва.
I'll take care of this thing. Я не понимаю в конце, почему урон не идет. И она сейчас выживет. Нет, желе надо убивать, желе. Ну я не могу тебе, блядь, бегать, ты понимаешь это или Я нет? понимаю. Оно не бегает, блядь. Потому что оно не убивается, потому что не убил желе. Еще давай. Вы виновны в том нашего политического тела. We use rituals to help the living, not curse them. Magic is only a Что ты tool. прыгаешь сразу, ты, блядь? У меня нет такого скилла, заебал. Я вообще-то уворачивался. Так, желез, стой. Я не бегаю. Я даже не могу быстро передвигаться на этой хуйне. Из-за этого желе. Ну вот из-за этой красной поебни на земле. Тут бежишь, блядь. Желе. Антонио. А, точно, она же, блядь, слабая. Против себя же. Два желе сейчас будет. Ну я не могу, я не успеваю, блядь. Я понимаю, что надо сделать, понимаешь? Но видишь, нету кнопки, блядь. Вот, теперь она... С этого ракурса она только есть. Ругается. Вы же победили. Это абсурд просто, блядь. Все, на этом игра закончена, надеюсь. Они сидели такие, думаю, бля, давайте последних боссов сделаем желе, нахуй. Чтобы они были большие желешки. Мармеладки. Да. Это... Гамми Б. Так, перо, совы, орла, ворона. И у меня также всегда были вопросы, когда заканчивался Resident Evil. В конце там всегда какой-то пиздец, который мне всегда портил всю игру. Нет, это не последнее, видимо. Ух ты, нам дали вон красивый все. А смотри. Сейчас. Во-первых, мне нужен шмот. Ты можешь его прокачать. Да, но не здесь. Не... Развитие. Сейчас. У тебя одет. А что там еще кольцо. дали? Кольцо? А оно у тебя... Так оно мне дает больше всего. Если улучшить можно эвку. Так оно и так лучше. И еще улучшим. А как я тебе эвку без костра сделаю? Ты же сама говорила. Открой еще раз пап. Развитие. Так. Нет, хроники, значит. Или дела, присутствие, не понимаю. Видишь, мы что-то не раскрыли. Вот, видишь еще? Да. Да. Ну, то есть мы пол игры, блядь, не раскрыли, так?
Да, каких-то еще этих. Здесь сделано вот это. То есть еще 4 пункта. И вон еще у тех людей. Но это до конца игры здесь дохуя еще. Ну, не знаю, они выглядели как боссы прям. Ну, по сложности. Теперь тебе надо домой. Теперь я, пожалуй, закончу. Вы не хотите бегать? Нет. Ой, а что это за у тебя за странный костюм? Ты на него такое одел? Только что ждали. Вот это вот что такое все светит. Ну, вообще он лучше выглядит. Прикольно выглядит. That was awful. Это был ужасно, да, согласна. It was as if Deborah wanted us to face what she had faced. But all I feel is beaten. I feel powerless. I were always one move behind. Justice Я бы вообще покушать не отказался. Of course. That's it. I know what that was. Such specter of injustice has a name. Сейчас закончим, по губернатору пойдем, найдем это. Ну, точнее, закончим это дело. Не, а мы 3 часа, и я вот чувствую, что я устала. Если учесть, что половину я не играла, но я устала. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer for. Seems to be stuck. Угу. Нахрен тебе. Зачем он здесь идет? Ну ладно. That down there, it was. I was tense. I was impatient. Me too. That infamy really got to us. Years of anger coursed through me. Yet now I can't even remember why. Me neither. This is what an infamy does. It's over now. We're here. I said something to hurt you. I'm sorry. I forgive you. And I hope that you forgive me too. How refreshing it is to the soul to be at once. One thing above all else, my friends, is true. The wicked are at odds with themselves. The Lord's promise of salvation from hell pleases them.
The Lord's salvation from misery and sin here on earth does not. This doesn't look like salvation from misery. Игорь, ты уснул? The wicked pray for deliverance from the fires of hell, while piling the kindling high. They proclaim their love for their Lord, yet in his name they serve themselves. Their self-regard crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. McCraith, my friend, I'm so glad you agree. Now, the wicked man never questions... I have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people hear. Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banishers speak. Tell them, Red. Tell them good. Aye. There's a story that starts with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil and paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? Now, I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her, and it tells a very different tale. And what story, pray you, does it tell? It tells the story of a woman, a teacher, living peaceably among friends, until there came a plague. In fear, the good people went to their governor. "The devil walks among us," they said, "and you must save us, or we will find someone who will." This governor knew he could not save them, but he could give them a witch. She would confess, or she would be judged. Deborah Comenius was a witch, Mr. McCraith. She was the devil's tool, and worse, much worse. You're a pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment, and a man to enforce it. Of all people, you know this. I live and let live. I choose only for the dead. I choose for the living. These people are sinners, sir, and must be led back to the light. This is my mandate, my duty. Admit it. You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more, no thanks to you. Aha! Poison it was, then. The weapon of the wicked, to weaken the people's will. What was it, belladonna, hemlock, foxglove? Betrayal. Truth unspoken. Secrets and lies. Wrongs, basically. Your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius. The wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. You had the power to stop the madness, but instead you chose to let it run all the way to its barbaric conclusion. You brought the curse down on New Eden.
Then you called we Banishers in to fix your mistake. You boast of your knowledge of demons and spirits, but in truth, you master nothing. You're a peacock. All show and no meat. I'm not here today to bring justice. But this man, your governor, brought death to your doors. He deserves blaming. And shame on me if I don't do it. What? Hell's bells! Friends, have I ever not served the interests of our community? Have I not protected you? Have I not loved you? Death to the dead. This is unfair. Is the evil gone for good? Far from it. Then who will protect us? I will. While Mr. McCraith fights the curse of New Eden, I will protect the people of the Harrows. Or at least, try. Now let's all return to our homes and pray for forgiveness and the strength to bear the consequences of our actions. Your fee. One of the many debts my father left me. You'd best put your own debts first, young Master Haskell. Don't I know it? I hate this place. Rest up, then please, let's get out of here. Ghost Ward. I think you can safely knock it over. Missed me? Always.
You're angry. Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm more disgusted. This region is doomed. I know it in my bones. There's no shortage of suffering around here. Askell saw to that when he ordered Deborah's execution. I know that we're together, and it makes us strong, but I'm still wary. Don't lose yourself. You've done far more than I could ever have asked. I'll do what it takes, and gladly. You need not ask it. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were a part of me. I understand her anger. I feel her rage and can't help but relate to it. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. Past is the past. You still get to choose your future. Times like this, old wounds can ache. Seems normal. It's more than that. My past casts a growing shadow upon my heart. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister. Iomi Day, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Are you sure it was a dream? Is that why you left the schoolhouse without me? Yes. It must have been a dream. She wasn't there. I mean, how could she have been there? But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? Dreams can be vivid. It can be difficult to separate them from reality. I was awake, Red. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. Death has already torn us apart. I hate this is where we are. I hate that I'll have to say goodbye. But for now, I'll do everything in my power to catch you. This is how we win. Thank you for being the kindest soul I've ever met. Thank you for being the bravest.
Ceridian? What do you mean, Ceridian? Ceridian, what's wrong? I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. You understand that? But it's a bird. It's Ceridian, by way of the invisible, speaking through the crow. Pity it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away.